El Gran Salon del Hotel, Imperial Brilaba, con Lamporas, de Cristal. Mesas de Mármol, y Trajes, Q Costaban, MSQL, Salario, Annual de Qual, Choir, Trabajador, Comhon. Sin embargo, entre todo y salujo, fu la entrada de un hombre sencillo, la que detuvo el murmullo elegante. Alejandro Ramírez, Padre Soltero, cruzó la poro con su hija, Isabella, tomada de la mano. Il vestia un traje el cuidado, y ella un vestia rosacu, había comprado con meses de ahorro. No pertenecen a is mundo, y todos lo sabían la primera mirada de desprecio, no tardó en ligar, che hace esta gente. Murmuró una mujer con joyas enormes. Seguro vinieron, a server, no, a sentarse. Isabella bajo la mirada, pero Alejandro aprado, suavemente su mano. Camina conmigo hija. Nadie decide donde perteneces excepto tú. El evento era una gala benéfica abierta al público, pero controlada por la élite que quería pasar cada espacio. Alejandro solo quería que Isabella disfrutara del espectáculo de música que tanto había esperado. Era su sueño desde Jesús pequeño premio tras tantas dificultades, pero la élite no conoce la palabra respeto. Cuando Isabella intentó sentarse en una mesa vacía, un hombre la detuvo. Nina, esta área no es para ustedes. Las mesas de servicio están al fondo. El corazón de Alejandro ardió, pero mantuvo la calma. Mi hija se sentará aquí. Pagamos nuestras entradas como todos. Las risas fueron crueles. Este hombre cree que puede mezclarse con nosotros. Isabella sintió lágrimas arder en sus ojos. Alejandro se arrodilló frente a ella. No lors princesa. Nunca olvides quién eres. En ese instante en silencio extrago. Cubrió el salón. Un grupo de ejecutivos entró encabezado por un anciano elegante que parece busca a alguien. Sus ojos se clavaron en Isabella. Su rostro cambió por completo. Isabella murmuró con voz temblorosa. No puede ser. Todos miraron sorprendidos mientras el hombre caminaba directo hacia ellos. Alejandro se levantó, protegiendo a su hija con su cuerpo. ¿Quién es usted? Pero el anciano no miraba al padre, sino a la niña Isabella. ¿Eres tú? La niña que cree perdida. El salón explodó en murmullos. La élite que minutos antes la sabía, humillado, quedó congelada. Alejandro tomó a su hija del hombro. Isabella está conmigo, declaró firme. Y nadie volverá a tratarla como si valiera menos. Lo que nadie sabía era que la pequeña Isabella era la hija legítima de una de las mayores fortunas del país. Un secreto que estaba a punto de cambiarlo todo. La noticia se expandió como fuego. Lento la niña, que Alejandro sostenía de la mano no era una desconocida. Los invitados se acercaron con pasos cautelosos, algunos por curiosidad, otros por el hambre de escándalo. Alejandro sintió como las miradas lo atravesaban. Algunos líneas de remordimiento, la mayoría cargadas de vergüenza por haber prejuzgado. Isabella se aferró a su padre, sus ojos grandes buscando respuesta. En su ojos
tro.l, anciano q lahabia, reconocido, se presento, con, vos soy Dan Ernesto Valverde. Fui amigo de tu madre, says palabras caron sabra. La sala como una sentencia. Don Ernesto Canto. Entre celosos contenidos. Q ecos atrás. La familia de Isabella había sido separada. Por entregas. Y avaricia. La niña había desaparecido en medio del caos. Y todos la daban por perdida. Muchos asistentes recordarán titulares, viejos, rumores, y promesas, felidas. Nadie esperaba encontrarla en un vestido rosado, y con zapatos gastados, desde el fondo. Una mujer de ojos fríos, y sonrisa calculadora observa bacán desdén. Su nombre era Patricia Montoya, miembro de la alta sociedad y presidenta del comité de la gala. Ella había sido una de las primeras en apuntar con el dedo la humillación. Ahora su sonrisa se había convertido en una máscara rígida. To lamentable confusion, murmuró mientras sus dedos jugaban con una copa, quizá solo es una semejanza. Isabella Q. había escuchado parte de la conversación, enderezó la espalda. A pesar del miedo, su voz, tenue pero clara, dio, mi mamá me contaba historias de Don Ernesto. Alejandro la miró con sorpresa y orgullo. Ella había mantenido la calma cuando todo se desmoronaba. Algo en su mirada mostraba conocimientos y recuerdos que no pertenecen a una niña cualquiera. Don Ernesto extendió una fotografía con bord. Gastado. Era Isabella con otra mujer. Su madre. Sonriendo. En un jardín. Las manos de Alejandro temblaron. Nunca había visto esa imagen. La lavaron de mi familia por intereses que yo no pude impedir. Dio Don Ernesto. Si es ella, debemos protegerla. Y su reclamo sobre la herencia debe investigarse. A las palabras. Reclamo y herencia hicieron que, en murmullo económico, recordarla la sala. Los rostros que, hasta hace un momento miraban con desprecio, se transformaron en máscaras de cálculo y avaricia. Patricia se acercó como un depredador, si esto es cierto, habrá consecuencias legales. ¿Está usted preparado, señor Ramírez, a enfrentar lo que venga? Alejandro apretó los puños, recordando noches sin dormir. Trabajos multiples, y la promesa que la hizo a la madre de Isabella, protegerla posee lo que posee. No entiendo de herencias, ni de famosas familias, respondió Concencilas. Solo secumi higiamares respeto. Y voy a estar con ella siempre, en abogado, en la sala, que hasta entonces había permanecido calato, dio un paso adelante. Si Dan Ernesto afirma que hay parentesco, existe la posibilidad de una tutela o una investigación judicial, pero necesitamos pruebas y, sobre todo, la voluntad de Isabella, Alenina Mizenio, con decisión. No quiero volver a perder a mi papá Susiro. La frase, congelo, a muchos. Mientras, tanto, los asistentes comenzaron a separarse en bandos. Unos ofrecen disculpas torpes. Otros calculaban como beneficiarse. Patricia Trezo, rapidima, una estrategia para minimizar daños
rumores, discretos, cuerdos, previdos, recupera, el control, antes de cula, prensa expetera. Alejandro Loyola intention, en sus hoyos. Y supo que la batalla no sería sola por fortuna, sino por dig, nidad, esa noche. Lejos del salón de cristal, en su modesto apartamento, Alejandro y Isabella se abrazaron mirando la pantalla del celular donde un grupo de mensajes ya discutia la noticia. Isabella apoyó la cabeza en el hombro de su padre. ¿Qué pasa, papá? Él la sostuvo con fuerza. Pase lo que pase, encontraremos la verdad juntos. Y si alguien intenta comprarnos con dinero o manipularnos con humillaciones. Aprendrán que, hey, cosas que no se venden, nuestro orgullo. Nuestra libertad y el amor que nos une. La promesa flotó en el cuarto, pequeño como una lama. Estaban a punto de entrar en una lucha contra una élite acostumbrada a impona su ley. Pero Alejandro ya no era el mismo hombre que aceptaba desprecios en silencio. La revelación sobre Isabella incendia en él una valentía nueva. Alimenta por el amor y la certeza de que la justicia, aunque tardara, podía abrirse paso, dat la mañana siguiente amaneció con un silencio extrago en el pequeño apartamento de Alejandro. El viejo ventilado giraba lento, y aún así. Alejandro sentía que el aire pasaba como si el mundo entero hubiera cambiado durante la noche. Su celular vibraba sin parar. Notifications, llamadas desconocidas, correos que jamás había visto. Los palabras Heredera perdida, y reaparición inesperada, brillaban en los pantallas. Como un incendio, fuera de control. Isabella soy de cuatro, frotandos los ojos. Papa, están hablando de mí otra vez. Alejandro la abrazó con suavidad. No te preocupes, Hija. La gente habla demasiado cuando no entiende nada. Pero Elsa entendía algo. La élite no dejaría que una noticia así pasiva a media mañana. 3 autos negros estacionaron frente al edificio. Vecinos asomaron desde ventanas y balcones. Alejandro sintió su corazón golpear con fuerza. Tocaron la puerta. A la brea se encontró con un hombre alto. Traje impecable y expresión free letters. Suna Ramírez, soy el abogado Marquez, representante de la familia Valverde. Venimos a conversar sobre la situación de la niña letters. Detrás de él dos periodistas intentaban grabar desde los escaleras. Alejandro respiró profundo. No quiero camadas en mi puerto, ni prisiones. Isabella esta a salvo conmigo. El abogado mantuvo la compostura. Lo entendemos. Por eso queremos ofrecer garantías. La familia Valverde dice que Isabella se somete a una prueba para confirmar su identidad. Si resulta positiva, deberá decidir si querer present ante el consejo familiar. Isabella escuchaba desde la sala, abrazando su peluque. Papá, ¿qué significa todo eso? Alejandro acarició su cabello. Significa que algunos quieren saber si realmente perteneces a esa familia. Y si dicen que su me quitaron contigo. Esa pregunta atravesó a Alejandro como un cuchillo
jamás permita que alguien te aleje de mí. Tero el abogado, ya había notado el miedo. Nadie quiere separarlos Sena Ramírez. Al contrario, si Isabella es la heredera, legítima, la familia, patria, ofrecerles, protección, recursos, y un futuro asegurado. Alejandro, viola trampa. Proteccionera solo otra forma de control. Aceptaron, realizer, la prueba bajo conditions estrictas, sin prensa. Sin interferencias. Y can Alejandro presente todo el tiempo. El proceso fue rápido. Tomarán muestras, firmarán documentos. Y se retirarán con una frialdad que heló el ambiente. Días después, el resultado, lego positiva. Isabella era, sin duda, descendiente, directa de la familia, Valverde, la élite, reaccionó como una colmena alterada. Unos vía en ella en símbolo, otros una oportunidad. Y algunos, como Patricia Montoya, en problema, que debía, mañars antes de que escapara de su control, esa misma tarde, Patricia convocó una reunión en su mansión. No podemos permitir que un hombre sin educación manage los intereses de Nina declaró. La herencia es demasiado grande para darla en menos. Equivocadas un empresario, intervino, che propons. Presión legal. Quitaré la custodia. Patricia sonrió con esa frialdad calculada que deduce conocen. Nada tan evidente. Solo necesitamos mostrar que él no está preparado para es mundo. Que la élite puede ofrecer cosas que él nunca podría letters. Y tarde o temprano, hasta la niña, agradis será haber sido guiada por nosotros. Hino apartamento, Alejandro, y Isabella Sayamena, en silencio. Él había perdido el apetito. Ella en ms papa. Tú quieres que yo sea rica. Il niego con la cabeza. Quiero que seas feliz. Nada ems. Isabella apoyo, su mano sabra, la de su padre. Yo también te elijo a ti. No quiero que nadie decida por nosotros. Alejandro la abrazó con fuerza. No sabía che. Tempestades venían, pero esa pequeña vaselina de fe renovó su courage. La lucha con la élite apenas comenzaba y él estaba listo para enfrentarla. Porque ahora sabía que no solo defendía a su hija, sino también la verdad, la dignidad, y la vida que habían construido juntos. Los días siguientes fueron una tormenta silenciosa. Aunque Alejandro intentaba mantener la rutina, nada era igual. Cada vez que salía a comprar pan, sentía miradas curiosas. Cada vez que dejaba a Isabella en la escuela los padres murmuraban. La noticia había cruzado todas las fronteras social, la heredera perdida estaba viva. Y vivía con un padre soltero en un barrio humilde. Una tarde. Al recoger a Isabella, una mujer elegantemente vestida, se acercó con una sonrisa plastificada. Esta es la niña che preciosa. Deeb Centers. Muy orgulloso, Señor Ramírez. Claro. Soy amiga del comité benéfico. Si necesita apoyo contactos, 1. Orientación, puede llamarme.
extendio, una tarjeta, pagada en oro. Alejandro la devolvió con calma. No necesito orientación para criar a mi hija. Yes. Respuesta, Q para otros. Seria simple. Lego oídos, de Patricia Montoya, Anti-Stel, Ana Chesser. Esa mujer, no toleraba. Limites. Es un obstáculo, dio mirando, los fotos Q. Su asistente había tomado a distancia. Un padre testarudo que no conoce su lugar, usa misma. Noche Patricia visitó a don Ernesto. Fingió preocupación, buscó sembrar dudas, Ernesto Alejandro es inestable. No tiene recursos. Y si la niña corre peligro. Tal vez lo mejor sería trasladarla en ambiente adecuado. Pero el anciano la miró con severidad. La niña está segura con. Y te advierto. No interfieras don no te corresponde. Patricia salió con el orgullo. Heredó y una determinación ms oscura. Si no puedo convencer a Ernesto. Convencer a las demás. Mientras tanto en el pequeño apartamento, Isabella de Buyaba en la mesa. Alejandro lavaba los platos cuando escuchó su voz suave. Baba! Hoy una niña me. Dio que ahora soy diferente. Alejandro se secó las manos. Diferente como. ¿De que no puedo ser su amiga porque soy? Heredera. Su voz tembló. No quiero ser algo que te aleje de la gente. Alejandro se agotó frente a la. Escam hija. Lo que velis no depende de una paleto. Tu sig siendo Isabella. La misma, Nina que, canta mal, que, cum de mosadas. Galetas y, que me, abraza, fuerte cuando tengo un mal, dialetas. Nada cambiará eso. Ella sonrió, aunque sus ojos seguían humedos y cielos. No lo entienden. Entonces ellos se lo pierden. Pero la presión aumentó. Días después, Alejandro recibió una invitación formal, la familia Valverde. Una reunión oficial. El documento estaba redactado con cortesía. Pero su board frío dejaba una sola opción. Sister la reunión se celebró en una sala de mármol dentro de la finio central de la Fundación Valverde. Grandes retratos familiares observaban desde las paredes. Alejandro sintió que cargaba una montana en la espalda mientras Isabella caminaba a su lado. Los consejeros los esperaban. Hombres y mujeres con trajes que valían msq su auto. Don Ernesto estaba allí, pero su rostro lucía agotado, como si lucara contra un ejército invisible. Una mujer del consejo habló primero. Señor Ramírez, agradecimos que haya venido. Necesitamos discutir el futuro de Isabella. Alejandro entrecerró los ojos. Mi hija ya tiene un futuro. Está conmigo. Otro consejero intervino. Lo que queremos decir es que su presencia en un entorno de élite requiere preparación. Education especial, seguridad, acompañamiento, profesional. No necesariamente, minció la mujer, evitando su mirada. Isabella apretó la mano de su padre. No quiero, papa. Alejandro levantó la voz. Claro y firm. Mi hija, no es un proyecto. No es un título. No es un trofeo para limpiar reputations. Un murmullo, incomodo, recorrió la sala. Entonces. Patricia Q no debería estar, Ali, apareció, entrando sin
Petter, perdan, por, interrumpir. Pero esto se resolvía, más fácil, sin tanto drama. Sena Ramírez. No pueda durel. Ella se nina lo que, la élite se pueda. Alejandro respiro hondo. No pienso en cinerel. A mi hija, que la dignidad. Se compra. Patricia Sanrio como en teberón. Intenses preparis para perda. Sena Ramírez. La amenaza. Cuedo suspendida. En el aire. Alejandro, entendió. Culo, cuvinia. No. Era solo, una disputa. Familiar. Era, una guerra de poder. Y, él estaba, en el centro. Defendiendo a la persona, MC, valiosa, de su, vida. La advertencia de Patricia no fue una frase vacía. Fue el inicio de una ofensiva silenciosa. En menos de una semana Alejandro sintió el peso de una élite que movía hilos invisibles. Su jefe, en el taller lo llamó aparte, Ramírez. Han legado en forms diciendo que faltas mucho, que tienes problemas en casa. No puedo arriesgarme. Alejandro sabía que era mentira. El jamás faltaba sin avisar. Esa información venía de alguien poderoso. Alguien que quería debilitarlo. Mientras tanto, Isabella regresa bed del colegio, cada vez escalada. Una tarde, Alejandro la encontró, llorando en silencio. Sobre la mesa, sobre princesas. Las mamás de mis compañeros dijeron que soy un problema. Que tú no puedes quitarme bien porque no eres rico. Esas palabras fueron como un golpe. Isabella miram, y la levantó, la mirada, temblando. Si rico no es, a nadie mejor. Sir bueno su. Why tú eres, la mejor nina que existe. Pero no todos pensaban así. La élite estaba organizando un movimiento interno para presionar al consenso. Familiar? Querían que Isabella fuera separada. Temporalmente de Alejandro para garantizar su seguridad. Y education. Un eufemismo que significa quítalo de su vida don honesto. Pese a su apoyo, estaba cada vez más rodeado. Su salad, también comenzaba a resentirse por el estrés. Una noche llamó a Alejandro en privado. Ten cuidado. Algunos miembros quieran levar esto a los tribunales. Y Patricia está impulsando una medida de emergencia. Alejandro frunció el seno. ¿Qué tipo de medida? Una que podría suspender tu custodiar si logran convencer angos de que el entorno no es adecuado. Alejandro sintió que el mundo se le hundía bajo los pies. Pero su determinación no se quebró. Al día siguiente, Isabella tuvo una presentación escolar. Había preparado un debut llamado Mi Familia. Alejandro llegó temprano. A pesar del cansancio. Y los problemas en el trabajo. La sorpresa fue en contra Cámara Safora, Señor Ramírez. Choapina de perder. La custodia de la Heredera. Es verdad que usted se aprovecha de la fortuna de la nina. Está preparado para renunciar a ella por su bien. Alejandro esquivo las preguntas, lavando el mano. Ella lo miraba con angustia. Me van a quitar contigo. Nadie te quitará de mi lado. Cuando entraron al aula, Isabella sostuvo su debut. En el aparicia Alejandro, ella, y impequego apartamento lleno de colors. Dibujó la frase, mi hogar está, donde está mi papá.
La maestra sonrió con ternura. Pero una figura indecida se acercó desde el fondo. Patricia Montoya Chocán, conmovedor, dijo con en tono venenoso. Pero el morno reemplaza una educada ni en ambiente estable. Alejandro se levantó con calma. Patricia, aliasi de mi hija, ella sonrió, segura de su poder. Solo vengo a recordar que el consejo se reunirá mañana. Usted tendrá que demostrar que merezco daros con ella. La advierto. La mayoría cree que no está preparado. Isabella escuchó cada palabra, tu mano temblando, en la de su padre. Esa noche, el apartamento estaba en silencio. Alejandro miraba a su hija dormir mientras la luna dibujaba sombras suaves en el cuarto. Sabía que mañana su mundo podría cambiar para siempre, pero también sabía que no se rendiría. Se acercó a ella. Besó su frente y susurró, Isabella, lucharé por ti hasta mi último aliento. Nadie decidir tu vida por ti. Al día siguiente, cuando llegó a la reunión decisiva, la élite estaba lista para destruirlo. Pero Alejandro no llegó solo. Entró el salón, tomado de la mano de Isabella. Y acompañado de alguien que nadie esperaba ver la sorpresa. Congilo a todos da un golpe. De realidad estaba por caer sobre la élite. Cuando Alejandro entró a la sala del consejo, tomó a Isabella de la mano con firmeza. Pero lo que realmente paralizó a todos fue la figura que las acompañaba. Dona Teresa Valverde, la hermana mayor de Ernesto, una mujer de voz serena, pero de autoridad, implacable. Era una leyenda entre los empresarios, y una de las pocas personas capaces de enfrentar a la élite sin temblar. Patricia sentada en la cabecera se puso rígida. Señora Valverde. No sabíamos que vendría letters, por supuesto que no respondió Teresa con calma. Últimamente muchos actúan como si el apellido Valverde fuera, se para manipula. El silencio cayó como una losa. Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas. Teresa se volvió hacia Alejandro. Gracias por venir. Y gracias por cuidar de Isabella cuando nadie lo hizo. Alejandro asintió, con humildad. Isabella apretó su mano con fuerza. Patricia retomó el control. Señora, estimos aqua para decidir el mejor futuro para la niña. Y siendo sinceros, este hombre no puede dar lo que necesita. Y quien decide lo que necesita. Replicó Teresa. Cofalada. Como en bistri los presentes CALLR. On Teresa coloco varios documentos. Sobre la mesa. Tengo un informe completo sobre cómo se ha criado Isabella estos ecos. Escuela estable, salud cubierta, alimentación adecuada, currico visible. Cero antecedentes de maltrato moral. A Patricia. En cambio, veo aquí intentos de manipulación. Presiones ilegítimas sobre su empleo, acoso mediático inducido. Acciones indignas de quien se llaman la élite. Patricia se atragantó con su propio orgullo. El abogado Marquez intervino, pero en así. Debemos considerar el entorno económico del señor Ramírez. Ya lo consideró Teresa sin la voz. Y su entorno es más digno que muchos
de los, presentes. Golpe fu directo. Varias personas bajoran la merda. Intes, Teresa dio El Paso, decisivo, Isabella Carico. Cher quieres tool. Todos contuvieron el aliento, incluso Patricia. Isabella respiró. Hondo y miro. Al concesio. Su voz era piquega pero, Lina de verdad. Quero, quedarme, con, mi papa. El me cuido cuando nadie me quiso. No quiero. Otra familia. Ya tengo una. El impacto, emotional derivo. Cualquier argumento, Patricia intento. Intervenía por última vez. Una niña no puede decidir. Algo tan importante su puedo. Interrumpió Isabella. Porque soy la QV, esa vida, no ustedes, los consejeros, cuadraron mudos. Era la primera vez que alguien de su círculo era confrontado con tanta claridad por una niña. Una niña que acabó de intentar arrebatarlo. A su padre. Teresa se levantó lentamente. Bien como miembro con mayor autoridad del Consejo Valverde. Declaró que Isabella permanecerá con su padre. Además, cualquier intento de separar a la niña de Alejandro será consider auto una agresión legal contra la familia. Valverde miró directamente a Patricia. Y esto incluye a usted. Patricia palidizó. Por primera vez, entendió que había perdido. Alejandro sintió que el peso del mundo se desmoronaba de sus hombros. Acarició el cabello de Isabella y la abrazó fuerte. Ella escondió el rostro en su pecho, llorando de alivio. Gracias. Gracias. Por criar. Susurro. La Teresa. No te equivoques, respondió. Ella con una media sonrisa. No es cuestión de criar. Es cuestión de ver cuán realmente actúa con honor. Tuol hiciste. Y los no. El consejo se disolvió entre silicios incómodos. Alejandro salió del edificio con Isabella en brazos, mientras la brisa fresca limpiaba la tensión del momento. Afuera no había cámaras, no había prensa, no había voces, juzgándolo. Solo él y su hija caminando hacia su hogar. Papa. Dio Isabella mientras se alabaña no tengo miedo. Yo tampoco, respondió Alejandro. Porque ahora saben la verdad tú estás conmigo. Y nadie podrá cambiar eso jamás. Y así. Mientras se perdían entre las calles comunes de un barrio humilde, la delite quedo muda. Derrida por la fuerza, más poderosa del mundo, el amor de un padre, que nunca se rindió.